morning all. So what are the topics we discussed in the previous class? What is QA, QC, QV, and differences of those, and Okay. black box testing, white box testing, and integration testing, and forward and backward integration testing in that. Okay. Any other topics? Verification and validation. Okay. Okay. Can anyone tell the difference between the white box and black box testing? White box is tested by the developers, and black box is tested by the testers only. That's it. I'm not asking who tested it. I'm asking the difference. Black box testing is done with the in the point of requirement point of view, and white box testing is done in the point of source core point of view. Yes, good. Of course, just join the two answers now, which said by the two people. That white box testing is done by the developers, black box testing is done by the testers. And second point is, in black box testing, we are checking the functionality of that application. Okay, without knowing the internal knowledge, internal logic of that code also, we are going to do that testing. That testing is called black box. But coming to the white box testing, you should know the internal logic of the code, what is written behind that feature. And the person who tests after knowing that knowledge is going to be called as a white box testing done by the developers. Okay, clear? And any more doubts other than the yesterday topics? Any doubts running in your mind? You guys are hesitating to ask? Any more suggestions? Up to so far classes, 4 classes is done. Any suggestions you want me to change? Is it fine? Everyone is understanding the classes? Do you want to make me into any changes? Let me know. Don't hesitate to speak out, okay? If you respond, then only I will know what you are expecting, right? Otherwise, I don't know. Yeah, as of now, it's good to go, sir. Uh, Okay. like if Are you anything we able to need, see we'll the suggestion? get back to you. Yes, yes. Go Yes, ahead. yes. Sunil? Yes, sir. It's visible, sir. Your screen is visible, and if any doubts, if any changes required, we'll ask in the future classes. Okay, cool. Mostly the manual classes going to be completed by the next weekend. On the 23rd, I think we are going to start the automation as well. Not 23rd, 24th, Monday. 24th Monday onwards, we are going to start the automation classes. And next week, we are going to explain the two tools on the manual testing, test trial and Jira. Once it is done, I am going to explain the practical project, how to write the test case and all those things. And next week is a total practical sessions. Don't miss the next week classes. Okay. And mostly, I am going to share the manual testing interview questions as well. And apart from that, if you are facing any difficulties while applying for the jobs in the LinkedIn and Naukris, get back to me. We'll help out you. Okay. And today topics we are going to discuss are what are the levels of testing, what is system testing, what is different testings done in the system testing, and what is the benefits of system testing, sanity versus smoke, retesting versus regression, localization versus globalization. Yesterday I already told you, but again I am telling, these out of these three topics, when you are fresher or else you are experienced, you will get at least two questions. Out of these three, at least two questions you are getting is nothing but what is the difference between sanity and smoke?
What is the difference between retesting and regression? Or else what is retesting, or else what is regression testing? What is sanity testing, or else what is smoke testing? Very, very important questions. If you can refer the mock interviews experiences in the net, or else you can see in the YouTube video, you will find these two questions frequently. Very important questions. Okay, please listen class carefully. So what are the different levels of testing? మనకి టోటల్ 4 levels of testing ఉంటుందండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, acceptance testing. We already know what is meant by unit testing and what is meant by integration testing. We already discussed in the yesterday session black box testing, right? So let's see what is meant by system testing. System testing ante we are going to check the entire system. ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉందంటే ఆ అప్లికేషన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్, రైట్? ఆ సిస్టమ్కి మనం ఏమేమి చెక్ చేస్తాము? సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాము, స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాము, ఇన్స్టాలేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం, డాక్యుమెంటేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం, రికవరబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం, లోడ్ అండ్ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఇంకా డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ చూస్తే functionality testing, recoverability testing, interoperability, performance, regression, usability, migration, GUI, load, stress, and all these are the types of testings we are involved in the system testing. We'll see one by one. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే it is a process of testing an integrated system to verify that it meets specified requirements or not. ఎప్పుడైతే యూనిట్ టెస్టింగ్ జరిగి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ జరిగి సిస్టమ్ టెస్టింగ్కి వస్తుందో అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ దట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్న అప్లికేషన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్. బట్ ఆ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తున్నామండి? వీఆర్ డూయింగ్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్. యూ కెన్ సీ డయాగ్రామ్ హియర్. System testing is done before acceptance, after integration. Okay, that's point he is given here, and it comes under the black box testing. Only external working features of the software is evaluated. ఈ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ కూడా బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లోకే వస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ వర్కింగ్ ఫీచర్స్ మాత్రమే చూస్తుంది తప్ప ఏ కోడ్ రాశారు, ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాశారు ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనం చూడం. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. రిమెంబర్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నాయా లేదా, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. Okay, name itself it is showing that all the functionalities which are present inside that application is working fine or not as per the requirement or not, that is called it as a functionality testing. And next one is recoverability testing. Name itself it is having the definition. Recoverability is nothing but due to some failure situations, it may be some system crashes, whatever it is, due to that we lost data. After we lost the data, we do some methods and we recovered. Some recoverability team will be there, they will recover that application back. After that application recovered back, is everything is working as expected before failure. మనకి ఫెయిల్యూర్ కాకముందు అప్లికేషన్ ఎట్లాగైతే ఉందో ఇప్పుడు రికవరబుల్ అయిన తర్వాత కూడా అట్టాగే ఉందా? ఇస్ దర్ ఎనీ చేంజెస్ ఆన్ ఇట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ రికవరబిలిటీ టెస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ఆపరబిలిటీ టెస్టింగ్. ఇంటర్ఆపరబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే మీరు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొంటున్నప్పుడు అప్లికేషన్ లో ఇట్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు ద పేమెంట్ గేట్వే, రైట్? సో పేయూ అవ్వచ్చు, రెజర్ పే అవ్వచ్చు, వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ గేట్వేస్, రైట్? సో ఆ పేమెంట్ గేట్వేకి రీడైరెక్ట్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్ దట్ పేమెంట్ గేట్వేస్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ విత్ అవర్ టూల్స్ అనమాట. మీరు ఇంకా సింపుల్ గా చూడాలంటే సన్ డైరెక్ట్ డిష్ ఇస్ దేర్. సన్ డైరెక్ట్ డిష్ మీరు రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ దట్ అమౌంట్, whenever you click on pay now, it will be redirecting to the third party tool payment gateway payu. ఓకే, ఆ పేయూ అనే థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్ గేట్వేని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఆపరబిలిటీ టెస్టింగ్. అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే అండర్ వేరియస్ కండిషన్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ లోడ్ ఉన్నప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, తక్కువ లోడ్ ఉన్నప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సీ దోస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీకు మళ్ళీ చెప్తాను. స్టిల్ యూ కెన్ సీ దిస్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ షూర్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ యాజ్ ఇట్ passes through the integration of different subsystems and maintenance tasks. It also makes sure no old bugs appears from the addition of new software modules over time. ఏంటంటే ఇప్పుడు 100 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి,
100 ఫీచర్స్ ఉన్నప్పుడు 10 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసేసారు. 10 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకొక 10 ఫీచర్స్ కొత్తవి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆల్రెడీ 10 ఫీచర్స్ డెవలప్ అయ్యే అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ ఇంకో 10 ఫీచర్స్ కొత్తవి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో కొత్తవి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ యాడెడ్ ద న్యూ కోడ్ ఇన్ టు ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్, it should not be affected. Getting my point? Whenever you add a new code to the existing application, it would not be affected. No old bugs appear in it. That is called it as a regression testing. మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఏదన్నా ఒక బగ్ రైజ్ చేసిన తర్వాత బగ్ కోడ్ ఫిక్స్ ఇచ్చిన ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న కోడ్కి ఏదన్నా కోడ్ చేంజ్, అది మీరు కొత్త ఫీచర్ రూపంలో కోడ్ యాడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఉన్న ఇష్యూని ఫిక్స్ చేయడంలో కోడ్ చేంజ్ కావచ్చు. Whenever the code changes into the existing application, it should not be affected to the entire application. That is called it as a regression testing. Next one is usability. Name itself, we are having that how user friendly it is. How user friendly it is. And next one is migration testing. Migration testing ante, I hope you guys are aware about the AWS, Amazon Web Services, right? Are you guys aware? No one? Okay. We are having the different cloud platforms in the market. One of them is Amazon Web Services, and another one is Google Cloud, another one is Azure. These are the three major clouds we are having in this market. So initially that application is there in the AWS. For example, let's take it in Amazon Cloud lo application అనేది deploy చేశారు customer ది. చేసిన తర్వాత డ్యూ టు సమ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, అమెజాన్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉండడం వల్ల వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ టు గూగుల్, అమెజాన్ టు గూగుల్ ఆర్ ఎల్స్ అమెజాన్ టు ఎజ్యూర్. ఎప్పుడైతే మనం మైగ్రేట్ చేసామో ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి, ఆఫ్టర్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ మైగ్రేషన్ టెస్టింగ్. Clear so far? Need responses. Yes, sir. And next one is GUI testing, graphical user interface. ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు whenever we are seeing that graphical user interface, is that UI looks good or not? Is the screens, buttons, icons and all these things working fine or not? For example, let's do GUI testing for this. For this, is this home, insert and reference, mailing, review, view, save button, windows, reset, undo, these menu buttons all are working fine or not? Okay, that is called as GUI testing. Okay, and next one is load testing. Load testing and stress testing is also comes under the performance testing. Here load testing is nothing but analyzing the functional and performance behavior of the application under various load conditions. అంటే ఇప్పుడు లోడ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియస్ లోడ్ కండిషన్స్ లో దాని యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ బిహేవియర్ చెక్ చేస్తాం. వేరియస్ లోడ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ లోడ్ కండిషన్స్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 యూజర్స్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, 10,000 యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది, 1,00,000 యూజర్స్ ఒకేసారి అప్లికేషన్ మీద పడినప్పుడు దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లోడ్ టెస్టింగ్. Okay, and next one is stress testing. Stress testing is nothing but checking the application behavior under the stress conditions is called a stress testing. Checking the application behavior under the stress condition. What is mean by stress condition? Okay, stress condition ani ichadu definition lo, then what we are calling it as a stress condition. Let's take into the real time example. When you guys feel the stress, can anyone? When the human being feel stress, anyone of Continuously you? working on something. I'm asking that when your brain becomes stressed, I'm not asking any object. When you guys are thinking more about any situation, then you went to the stress. Are you guys agree or not? Yes. Yes, sir. Right? Yes. Like that only, whenever that load of that application is gone beyond their limit. For example, the limit of that load is only 1 lakh members.
to use that application at single time, at a time, same time. The limit of that application to use that same time is 1 lakh. Okay, but 1 lakh 10 people are trying to use that application. Is that beyond the limit or not? Yes, it is. Yes. That is called stress condition. Okay, hope you guys clear now. Checking the application behavior under that stress condition, beyond the limit condition, that is called stress testing. And what is the benefits of system testing? సిస్టమ్ టెస్టింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది, ఎందుకంటే మొత్తం రికవరబిలిటీ, ఇంటర్ఆపరబిలిటీ మొత్తం అన్ని టెస్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్ టెస్టింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజింగ్ ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్ గోస్ లైవ్ ఇష్యూస్ అండ్ బగ్స్. అంటే ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేయడం వల్ల ప్రొడక్షన్ లోకి అప్లికేషన్ వెళ్ళక ముందే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిజాల్వ్ ఆల్ ఇష్యూస్ అండ్ బగ్స్. సిస్టమ్ టెస్ట్ అనేవి న్యాచురల్ గా రన్ అవుతాయి. సో ద టెస్టింగ్ ఈస్ డన్ యాజ్ ది అప్లికేషన్ డెవలపర్. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ టెస్టెడ్, ద అప్లికేషన్ టెస్టెడ్ థరోలీ ఆఫ్టర్ ఈచ్ ఇటరేషన్ అండ్ స్ప్రింట్. ఎజైల్ మోడల్ చెప్పాను కదండి, ఎజైల్ మోడల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇటరేషన్ అండ్ స్ప్రింట్స్. సిస్టమ్ టెస్ట్ హెల్ప్స్ టు టెస్ట్ దట్ అప్లికేషన్ వర్కింగ్ కరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద యూజర్, హెల్ప్ స్పెసిఫై హౌ దట్ అప్లికేషన్ షుడ్ బిహేవ్. సిస్టమ్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల సిస్టమ్ టెస్ట్స్ అనేవి మనకి స్పెసిఫై చేస్తే హౌ దట్ అప్లికేషన్ షుడ్ బిహేవ్, అప్లికేషన్ ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి, ఇట్ క్యాన్ బి డన్ బై ది సిస్టమ్ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, శానిటీ స్మోక్, retesting regression, localization, globalization. You can imagine how many times I am telling that important, because that how much importance these questions are having. Okay, what is the difference between smoke testing and what is the difference between sanity testing? We'll tell a thing. I already told that about regression testing, right? ఎప్పుడైనా కొత్త కోడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ కి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్ ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిగ్రెషన్ అని చెప్పారు, రైట్? సో మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ కి ఒక 10 ఫీచర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత, వన్స్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ 10 ఫీచర్స్ ఉన్న అప్లికేషన్ కి కొత్తవి 10 ఫీచర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇమీడియట్ గా చేయవలసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని చెక్ చేస్తారు. క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఆల్ క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కి 1000 కేసెస్ ఉన్నాయి. క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే 1000 చెక్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఒక 20 30 ఉంటాయి క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్టే తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ సెర్చ్ చేయడం అనేది క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీ, లాగిన్ అవ్వడం అనేది క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీ, సెర్చ్ చేసిన ప్రొడక్ట్ ని యాడ్ చేసి పేమెంట్ చేయడం అనేది క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ 4 క్రిటికల్ కండిషన్స్. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నార్మల్ లో ప్రయారిటీ కండిషన్స్. సో స్మోక్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే క్రిటికల్ కండిషన్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేస్తాం. ఈ క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ వై వీ నీడ్ టు డూ ద రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఈ 20 కేసెస్ క్రిటికల్ కండిషన్సే వర్క్ కానప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ చెకింగ్ అదర్ థింగ్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ కేసే వర్క్ అవునప్పుడు నువ్వు ఇన్సైడ్కి వెళ్ళి ఏ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా సెర్చ్ చేసుకుంటావు? గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. Yeah, yes, ఓకే, yes. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మోక్ టెస్టింగ్. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసే ముందు చేస్తారు, బట్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఏంటంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా, ఆ ఇష్యూస్ ని డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఇష్యూస్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాడు. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆ ఇష్యూస్ మాత్రమే చెక్ చేస్తాం, మొత్తం అన్ని కేసెస్ చెక్ చేయం. ఇప్పుడు 100 కేసెస్ ఉన్నాయి, 100 కేసెస్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు నాకు 3 బగ్స్ వచ్చాయి. 3 బగ్స్ వచ్చిన తర్వాత డెవలపర్ ఇమీడియట్ గా 3 బగ్స్ ఫిక్స్ చేసి ఆ ఫిక్సెస్ ని అప్లికేషన్స్ కి ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ శానిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి. శానిటీ అంటే ఆ 3 బగ్స్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత 3 బగ్స్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసేదాన్ని శానిటీ టెస్టింగ్ అంటారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సార్ ఒకసారి స్మోక్ టెస్టింగ్ గురించి చెప్పరా ఒకసారి? Smoke testing is nothing but we are checking the critical functionalities of that application. Remember this point, critical functionalities. Critical means important functionalities. ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉందంటే అప్లికేషన్ కి అన్ని కేసెస్ క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ కాదండి, దెన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద టర్మ్ క్రిటికల్. క్రిటికల్ అని వాడుతున్నామంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్.
Getting my point? Yes, sir. Getting or not? ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ రిగ్రెషన్ ముందు చేస్తామని చెప్పారు కదా సార్ ఇది స్మోక్ టెస్టింగ్. స్మోక్ అనేది రిగ్రెషన్ ముందు చేస్తామండి, శానిటీ అనేది రిగ్రెషన్ తర్వాత చేస్తామండి. ఓకే, స్మోక్ అనేది కొత్తగా ఏమైనా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు చేస్తామండి, శానిటీ అనేది ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫిక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు చేస్తామండి. ఈ పాయింట్స్ గుర్తెట్టుకొని చాలు. ఓకే సార్. గెటింగ్ ఎస్ సార్. 2 points. Smoke is done before regression, sanity is done after regression, and getting my point or not? ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. స్మోక్ అనేది బిఫోర్ రిగ్రెషన్ చేస్తామండి, శానిటీ అనేది ఆఫ్టర్ రిగ్రెషన్ చేస్తాం. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ స్మోక్ అండ్ శానిటీ? స్మోక్ కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు స్మోక్ చేస్తారు రిగ్రెషన్ ముందు, ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ కి శానిటీ చేస్తారు రిగ్రెషన్ ముందు. సీమ్స్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్? Yes, sir. ఎస్ సార్. I will ask the questions tomorrow, or not tomorrow, Monday. Tomorrow, day after tomorrow, we don't have classes. Enjoy the weekend. And Monday, I will ask the questions. These three are very important అండి. అందుకే మిమ్మల్ని మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మండే అంటున్నా. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. శానిటీ అండ్ స్మోక్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? ఎస్. Yes, sir. విల్ గో విత్ రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ నౌ. మీకు ఇందులోనే రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ ఆన్సర్స్ కూడా వచ్చేసినాయి. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నామని చెప్పానండి మీకు పైన డెఫినేషన్లో. ఎనీవన్? కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అయినప్పుడు పాత ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎఫెక్ట్ అయినాయా లేదా అని చెక్ చేసేది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఎస్, దట్ ఈస్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. బట్ రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఫిక్సెస్ వస్తున్నాయి కదండి, మనకి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కదా. రిగ్రెషన్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే దానికి బగ్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్కి సెండ్ చేస్తాను. సెండ్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ ఫిక్స్ ఇస్తాడండి, ఆ ఇష్యూకి ఫిక్స్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయ్యింది చెక్ చేయండి అని చెప్పి ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ ఇస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ఫిక్స్ ఇస్తాడో ఆ ఫిక్స్ని మళ్ళీ మనం రీటెస్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ రిగ్రెషన్లో టెస్ట్ చేస్తేనే ఇష్యూ వచ్చింది. ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ కేసుని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రీటెస్ట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇష్యూ ఫిక్స్ చేస్తే శానిటీ అన్నారు కదా సార్, అంటే ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసిన ఇష్యూ మాత్రమే చెక్ చేస్తే శానిటీ కదా. అర్థం కాలేదండి మీరు చెప్పింది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏదైతే రిగ్రెషన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇష్యూ వస్తుందో ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఆ బగ్ ని మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తే అది శానిటీ అన్నారు కదా. అవునండి, అది ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్కి యాడ్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసేదాన్ని శానిటీ అంటారు. ఇది ఇంకా మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్కి చెక్ చేయలేదు, జస్ట్ తన బగ్ ఫిక్స్ చేసి లో ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీకు డిప్లాయ్ చేసి ఇచ్చాడు చెక్ చేయమని. ఓకే. గెటింగ్ మై పాయింట్? గెటింగ్ ఆర్ నాట్? నో సార్, ఇది అర్థం కాలేదు. ఓకే, 1 పాయింట్. సో ఇప్పుడు 10 ఫీచర్స్ ఉన్న అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, హలో. ఎస్ ఎస్ 10 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది. దానికి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసాం. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత నాకు 10 ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్లో 2 బగ్స్ వచ్చినాయి. బగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుగా అప్పుడు? ఇష్యూ. బగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా లేదా చెప్పండి. ఇష్యూస్ కదా సార్ ఒక అప్లికేషన్. If expected output is not matching with the actual output, then we are going to call it as a bug. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. సో 10 ఫీచర్స్ ఉన్న అప్లికేషన్ నేను రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు నాకు 2 బగ్స్ వచ్చాయి. ఎప్పుడైతే నాకు 2 బగ్స్ వచ్చాయో 2 బగ్స్ కి 2 టికెట్స్ క్రియేట్ చేసి జీరా అనే టూల్లో నేను డెవలపర్ కి సెండ్ చేశా. డెవలపర్ కి సెండ్ చేసిన తర్వాత ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ నాయిస్. డెవలపర్ కి సెండ్ చేసిన తర్వాత డెవలపరు ఆ ఇష్యూస్ ని ఫిక్స్ చేశాడు. ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసి ఆ ఇష్యూస్ ని ఫిక్స్ చేసి ఫస్ట్ ఆ ఫిక్స్ చేసిన ఇష్యూస్ ని డైరెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ 10 ఫీచర్స్ ఉంది కదండి దానికి డైరెక్ట్ డిప్లాయ్ చేసేయడండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ డిప్లాయ్ చేసే ముందు మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. టోటల్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద టెస్టింగ్. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్,
స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే, ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే 1 minute. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రీ లైవ్, లైవ్. ఇట్లా 3 టైప్స్. ఐదర్ స్టేజింగ్ని ప్రీ లైవ్ అంటాం, ప్రొడక్షన్ని లైవ్ అంటాం. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కోలా పిలుస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లో, స్టేజింగ్లో ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ లేదు, లైవ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టేజింగ్లో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, స్టేజింగ్ ఆర్ ప్రీ లైవ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు 2 బగ్స్ వచ్చాయి. ఆ 2 బగ్స్ డెవలపర్కి పంపిన తర్వాత, డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత, ఆ ఫిక్సెస్ని డైరెక్ట్ మళ్ళీ స్టేజింగ్కి వేసాడండి. ఆ 8 బగ్స్ అయితే ఫిక్స్ చేశాడో ఆ 2 బగ్స్ని టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వేస్తాడు డెవలపర్. ఆ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్టర్ చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇష్యూని అప్పుడు స్టేజింగ్కి చేస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఆ బగ్స్ ని చెక్ చేయడాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటారు, ఆ బగ్స్ ని ఇక్కడ చెక్ చేయడాన్ని శానిటీ టెస్టింగ్ అంటారు. హోప్ యూ గైస్ క్లియర్ నౌ. నాట్ యెట్? ఇంకా అర్థం కాలేదా రీటెస్టింగ్ అంటే? సార్ స్టేజ్లో చెక్ చేస్తే అది శానిటీ టెస్టింగ్ సార్, అది స్టేజ్లో కానీ చెక్ స్టేజింగ్ లో టెస్ట్ చేస్తే శానిటీ టెస్టింగ్ అంటారు, టెస్ట్ లో చెక్ చేస్తే ఇది లో లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్, స్టేజింగ్ కన్నా లో లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ అనుకోండి, ఇది 10th క్లాస్ అనుకోండి. 10th క్లాస్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ఇంటర్మీడియట్, రైట్? గెటింగ్ మై పాయింట్, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వే? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్. స్టిల్ నాట్ అండర్స్టాండ్? No one understand? Prabalika, Palguni, Priya, Sunil, Anusha. నో సార్, అంటే స్మోక్ శానిటీ రిగ్రెషన్ అర్థమైంది, బట్ రీటెస్టింగ్ వచ్చేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ వస్తుంది. వై కన్ఫ్యూజన్ అండి? అందులో మీకు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు? నేను ఏం చెప్తున్నా, ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అందులో బగ్స్ వస్తే ఆ బగ్స్ డెవలపర్కి ఇస్తారు. డెవలపర్కి ఇచ్చిన తర్వాత, డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత, మీరు ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్కి ఆ బగ్ ఫిక్సెస్ని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మీరు శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్కి ఆ ఫిక్సెస్ యాడ్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఆ ఫిక్సెస్ మాత్రమే లో లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేసే టెస్టింగ్ని రీటెస్టింగ్ అంటారు. ఆ రీటెస్టింగ్ కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాతే శానిటీకి వెళ్తాయి. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్, ఎస్. మీకు ఇంకా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ రీటెస్టింగ్ అయిన తర్వాతే శానిటీకి వెళ్తాయి ఫిక్సెస్. క్లియర్? ఎస్ సార్. Any doubts, guys? Need responses? Priya, Palguni, Anusha, Sheikh. Don't be in silent. I need everyone response. Clear or not? Yes, sir. Okay, fine. So last but not least, localization and globalization testing. Here you can see localization and globalization testing. ఈ images చూస్తే మీకు అర్థం కావు, so we'll give a small example. లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్ అంటే, ఇప్పుడు ఏదన్నా మీరు అప్లికేషన్ వాడేటప్పుడు ఆ అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. మీరు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అనేది ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ యువర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మేబీ వాట్సాప్లో కూడా మీకు లాంగ్వేజ్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది, యూ కెన్ సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూ వాంట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్. మీకు ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలితే ఆ లాంగ్వేజ్లో చేంజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అంటే ప్రొడక్ట్ అంటే, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ యాజ్ ఎ లోకలైజేషన్ ప్రొడక్ట్. అండ్ అట్లా కాకుండా మీకు లాంగ్వేజ్ చేంజ్ లేదు, ఓన్లీ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉంది అందులో, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్లోబలైజేషన్ ప్రొడక్ట్. బట్ ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఏంటంటే, లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్ లో ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్ట్ ఏ అనే ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నా, ఆ ఏ అనే ప్రొడక్ట్ నాకు మొత్తం అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కావాలి. అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కావాలన్నప్పుడు నేను ప్రతి లాంగ్వేజ్ లో నేను టెస్టింగ్ చేయాలి. లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఆ టెక్స్ట్ అది ఎట్లా కనపడుతుంది, ఆ టేబుల్ నేమ్ ఎట్లా కనపడుతుంది,
ఆ చార్ట్లు ఎట్లా కనపడుతున్నాయి అవన్నీ కూడా నేను ప్రతి లాంగ్వేజ్లో టెస్టింగ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్. బట్ గ్లోబలైజేషన్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే నాకు ఏ లాంగ్వేజెస్లో అవసరం లేదు. ఓన్లీ నేను ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్గా గ్లోబలైజేషన్ టెస్టింగ్ అని పెట్టేసి గ్లోబల్గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చేసిన. Then no need to check other languages. Only English is available in it, so we have to check in English only. But coming to the localization, we have to check all other languages. How that application behaving in the different languages need to be checked. That is called localization testing. Seems clear? లోకలైజేషన్ అనేది అన్ని వేలో టెస్ట్ చేయాలి సార్. గ్లోబలైజేషన్ ఓన్లీ సింగిల్ వేర్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు చెక్ చేస్తే అయిపోతుంది సార్ గ్లోబలైజేషన్. Yes, exactly. Clear? Yes, sir. And సార్ on, yes, who is that? మహేష్ సార్. సార్ నేమ్ Yes. కనిపించట్లేదా? Yes, you can ask. సార్ ఇవి అన్ని పీడిఎఫ్ ఎప్పుడు పంపిస్తారు సార్? మామూలుగా మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ మాన్యువల్ ఒకసారి పంపిస్తారా లేదా? I already shared, and you can ask your institute people, and I already shared. ఓకే. గ్రూప్ You లో joined రీసెంట్ గా yesterday యాడ్ only in the group లో మీరు నిన్నే జాయిన్ అయ్యారా? అవునవును సార్. అవును సార్. Okay. I will reshare the material in the group again. If anyone is joined newly, then they will get it. Okay. ఓకే. Any doubts? సార్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి సార్? Database అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you guys are using some application. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్లో ఫ్లిప్కార్ట్ అనే కాదు ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్లో మీరు రిజిస్టర్ అయ్యారనుకోండి, మీరు యూజర్ నేమ్ ఇస్తారు, పాస్వర్డ్ ఇస్తారు, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు, యువర్ మెయిల్ ఇస్తారు, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తారు కదా, డిఫరెంట్ డేటా ఇస్తారు. ఆ డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా డేటాబేస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా, టోటల్ 7 members ఉన్నాం విత్ ఇంక్లూడ్స్ మీ, 8 members ఆర్ దేర్ విత్ ఇంక్లూడ్స్ మీ. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్. Let's consider the database. Each grid is called as a table. ఒక్కొక్క బాక్స్ ఒక్కొక్క టేబుల్ అనుకోండి. Each table will consist the rows and columns. That rows and columns will consist the data which you registered at the time of application. మీరు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మీరు ఏ అయితే ఇన్పుట్స్ ఇస్తారో ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి టేబుల్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ SQL commands, DDL, DML, TCL. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, డేటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ కమాండ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద డేటాబేస్. నేను మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను. డేటాబేస్ అనేది మనకి కోర్సులో లేదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఏ మెటీరియల్ టు యూ. ఓకే సార్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సార్ ఏపీఐ అనేది ఒక డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ సార్. మళ్ళీ ఏపీఐ అది ఒక డిఫరెంట్. API is different testing. Okay, API is different testing. Okay. That is going to be tested with the help of the backend calls. There is a tool which is named as a Postman. If you guys are interested, you can go through YouTube and practice those also. It is also important if you want to go through a full stack automation. Nothing is there. API testing is nothing but we are going to see the responses. For example, you may see that whenever that application is not working, it will shows that error 4 not found, right? 404 error, 505 error, 203 error. You are going to see some errors, right? Those types of errors can be handled and responses can be seen with the help of the API testing. For example, the number which is came from the 400 series is called it as a client error. The number which is came from 500 series is called it as a server error. The number which is coming from the 300 series is called as a redirection error. The number which is came from the 200 series will came from the response. It's nothing but no error is there. 200 is nothing but success response. Okay, these type of points will be there. It's not much difficult, but you should have some basic knowledge on this particular framework. Then you guys learn all things very easy.
Okay, sir. Any more doubts? Okay, fine. If no doubts, we are done with the today class. And on Monday, we are going to see this very important. మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, బగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Design techniques is very important. Traceability matrix is very important. If you keep that agile methodology in your previous project you used, then they will ask test execution report and retro meet as well. Out of these 5 topics, you will get at least 3 questions in the interview. Okay? Please don't miss the Yes, sir. Monday class. It's also very important class. Okay? ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎస్టీఎల్సీ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు సార్ ఇక్కడ వాటి Sorry? ఎస్టీఎల్సీ అడుగుతున్నారు సార్ ఇక్కడ ఏ ఇంటర్వ్యూ కాల్కి వెళ్ళినా ఎస్టీఎల్సీ ఆ 3 ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు సార్. SDLC అడుగుతారండి. STLC తక్కువ, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. Even though I included that topic also in the Monday session, don't worry. Okay? Clear? So thank you all. Have a nice day. We'll meet you all again on Monday at the same time, 8 o'clock. Happy weekend to you ఓకే all. ఓకే Have a nice day. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్.